Hi everyone, welcome back to my class. Students, in this session we are going to understand about how organisms create copies of themselves. This session is actually the continuation of how do organisms reproduce. In this session, you will understand how organisms create copies of themselves. From this session, I am going to use few Kannada words which will help you to understand even better. Fine? Okay. Or before getting to know about today's concept, let us once recall whatever we have learned in the previous session. In the previous session, you all have learnt about the significance of reproduction. Significance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? So why reproduction is needed? First one is to maintain the continuity of species. ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ದೇ ಲುಕ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ the babies of the human, they look similar, so they have similarity. Iga dog one the species, human beings one the species, howdalva? So which are the organisms which have the similarity, and these organisms they have the ability to reproduce, right? See, the dog has the ability to reproduce the puppy, and the human beings they have the ability to reproduce the human baby. So they have the similarities and they have the ability to reproduce the young ones. So we call such group of organisms as species. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಪ್ಪಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು? ಈ ಡಾಗ್ ದೊಡ್ಡದು ಆದಮೇಲೆ ದ ಮೌತ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಗ್ ಮೇ ಲುಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆರ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋ into an adult, what happened? The baby not completely look, ಈ ಮಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ರೀತಿ ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ reproduction, by reproducing the new organisms we can find the variation, and that will leads to the evolution. Reproduction in the future will leads to the evolution. The third significance of reproduction is to maintain the population. It's very important. ಈಗ ಆ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಬೇಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಬೇಬಿ ದೊಡ್ಡದು ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಡಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. The group of organisms, if they stop reproducing, what happen? There will be no more population in the future. So to keep the population constant, to keep the population maintenance, reproduction is very very important. Reproduction tumbane agatya. So these are the things which we have studied in the previous session. So in today's session, now let us focus on how organisms create copies of themselves. What is mean by that? ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಬೇಬಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಜನ್ಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ birth to the baby. This baby is having 2 eyes, 1 nose and 1 mouth, and these similarities, these characteristics are looking similar to their parents. Even their parents have these characteristics, right? So because the parents copy is seen in the baby, parents ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, right? That is happened because the organisms create their own copies. Even in the dog, see, the dog give birth to puppy. The puppy is almost looking like mother, not completely same. It has some characteristics which are similar to mother, right? It is because the dog has created a copy while reproducing the puppy. Okay, so that is what we are going to study now. So we are going to study how organisms create the copies of themselves. See, if organism has to create, it has to reproduce the new organisms, it has to reproduce new cells. See, for example, if I am opening the finger and closing the finger, my muscle cells are helping to do this, right? The muscle cells are helping to do this. Similarly, to reproduce, there should be a new cells which is helpful for the reproduction. Clear? If an organism has to reproduce, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ it has to reproduce the new cells which is helpful for the reproduction. So now here is a question. When human beings reproduce, we can find only the copy of human being but not the dog.
Why? And when the dog reproduces, we can find the copy of dog but not the human beings. Why? How does this happen? Why the dogs are giving the copies of the puppies and human beings are making the copies of the baby human beings? Why? What is making to happen? Let us understand what is making to happen. ಹೇಗಿದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So, how does this happen ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, it happens because of the DNA. It happens because of the DNA. You can observe the structure of DNA here. This is a structure of DNA. The copies of human beings from the human being and the copies of the puppies from the dog and the copies of the baby elephant from the adult elephant. This is all happened because of the DNA. ಏನಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ? DNA ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Then what is meant by DNA? DNA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We are going to understand the next concept now. What is meant by DNA? DNA stands for deoxyribonucleic acid. DNA stands for deoxyribonucleic acid. This is a full form or the abbreviation of DNA. Then what is a DNA? See, DNA is a molecule. DNA ಅನ್ನೋದು ಒಂದು molecule. DNA is a molecule. Okay, let's understand now how DNA help in making the designs of the body. ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಂದರೆ ಈ DNA ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಬೇಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಪಪ್ಪೀಸ್. ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಹೇಗೆ ಈ DNA ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಹೌ ದಿಸ್ DNA is helping to make the body design? Let's understand. So before that, let's understand where is DNA present in our body. DNA ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ DNA ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೋಡೋಣ. See, the DNA is present in the cells. Can you observe this picture? This is an animal cell. This is the animal cell. Inside the animal cell there is a nucleus. Inside the animal cell there is a nucleus. So inside the nucleus, can you observe? See, this is the nucleus. Inside the nucleus you can find the long thread like structures. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ದಾರದ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, you can find a thread-like structures, and this thread-like structure, thread-like structures na navenanta karitivi chromatin. We call it as chromatin. See, on this chromatin there is a presence of DNA. On this chromatin there is presence of the DNA. What is DNA? DNA is a molecule. DNA molecule. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮೇಲೆ DNA ಇರುತ್ತೆ. We can find the DNA on the chromatin. So this DNA which is present on the chromatin, it contains the blueprints. ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಿಷನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪೀಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? DNA ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. What does the DNA do? DNA print. We call it as blueprint. The DNA contains the blueprint. Why? To build the entire body of an organism. ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. The DNA is helping because it is containing the blueprint. What do the DNA contain? It contains the blueprint. DNA contains the blueprint. It contains the blueprint, and this blueprint is helping for the body to build, for the body development, to build the entire body of an organism. That means all the specific instructions needed to build by a body is given by DNA. For example, ಈಗ ಫಾದರ್ ರೀತಿನೇ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ picture, you can observe there are some characteristics which are resembling both the baby, father and mother. If you observe this image, you can observe the color of the eyeball of the father and the color of the eyeball of the baby is same. So that is what exactly I am trying to tell you. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ.
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾದರಿಂದನೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ, ಮದರಿಂದನೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್? ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ DNA. It is that DNA that helping to make the copies to build the entire body of the organism. All the instructions. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಲರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ when you are in the womb of your mother is given by the DNA. It is given by the DNA. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡೋದು DNA. Clear? So here the DNA present in the human body helping to make the copy of the human baby, and the DNA present in the body of the dog help to make the copy of the puppy. Correct? So basically when living beings reproduce, the cells in our body is using the information from the DNA to build the body. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, right? And there is also cells present in the reproductive organ. Okay, so the cells which are present in our body is using the information from the DNA for the body development. Clear? So now let's understand how does this work. We have understood what is helping in our body to make the blueprints, or what is making the or living organism to make the copy of the new individuals. Now let's understand how does this work. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. What kind of information is present in the DNA? Or is the information present in the DNA used by the cells? Let's know in detail. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Students, you need to understand importantly that the DNA in the cell, where is the DNA? DNA which is present in the cell is the source of making the proteins. DNA is helping. Who is helping? DNA is the source. It is the source of making the proteins. DNA is the source of making the proteins. Why proteins are needed to make the particular body? ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, DNA ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕು? ವೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ? It is not the protein which I am talking when we get while eating the food. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ because of the DNA. I am talking about the protein which is formed because of the DNA, not because of the food we eat. See, DNA is the source of making protein. DNA, it is the source of making the protein. Why protein is needed? ಯಾಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ? You have already understood that DNA is a long coiled structure. If you observe the DNA, see, it is a long coil. You can observe the DNA here. See, this is the DNA strand. It is a long coiled structure. DNA is it is a long coiled structure, correct? The coiled version is there, no? The whole coiled version of this DNA, we call it as the chromosome. What do we call it as? Chromosome. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ DNA ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಈ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಾಪಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ನ ಕಾಪಿನ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ DNA is very important. DNA is very very important thing that it means in order to successfully reproduce the cells. ಸೆಲ್ಸನ್ನ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? DNA is important. ಓಕೆ, DNA is helping the cells to make their own copy. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ನ ಓನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? DNA ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ DNA is helping to make the own copy of the cells, and it is also a source of making the proteins in our body. So what is the major thing you have understood now? You have understood that you have understood for reproduction. See, for reproduction, what is needed? DNA should be
DNA should be able to make a copy itself. Hege, I will tell you. Itself. See, for the reproduction, DNA should be able to make a copy of itself. From this, what happened? The cells also make copy of its new cells. Okay, let's see how it works. Yav reeti cells its own copy na madutte anta ide nodona. So now I will draw a rough structure of the cell. I just draw a rough structure of the cell where a cell contains the nucleus, right? Contains the nucleus, and there are so many cell organelles present in the cell. There are cell organelles. Cell organelles andre enu anta gottide alva nimge? So it may be mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, okay, endoplasmic reticulum, idella cell organelles, houdalva? So now let us understand how that the cell is helping to make its own copy, or the DNA is helping the cell to make its own copy. Okay, so when this cell, it is ready to make the copy of itself, what happen? Its DNA will make the first copy. Hagandre enu, see, ee cell innondu cell na reproduce ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we know that ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಇಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಈಗ ಈ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ? ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. So if the cell has to make its new copy, first the DNA has to make its own copy. The DNA has to first make its own copy, then the cell make its own copy. Okay, so until the DNA make the copy, the cells cannot make the copy. The DNA has to first make the copy of itself, then the cell make its copy. Andre enu, ee DNA ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದರ ಕಾಪಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾಪಿ ಡಬಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕಾಪಿ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. It will make its own copy. As a result of this, what happened? This cell will form the two new cells. This cell, it will form the two new cells. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕಾಪಿ. ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕಾಪಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕಾಪಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಸೆಲ್ಸ್ reproduce its own copy of cells. Now what happened? New cells are formed from the pre-existing cell. ಹೊಸ cells ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? pre-existing cells ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. Okay, once I'll explain this in English. See, what happened now? We have seen that there was already a cell. Okay, now this cell, if it has to make a copy of its own, first what has to make the copy? The DNA which is present inside the nucleus has to make the copy of itself. And then what happened? All the cell organelles present in the cell, inside the cell, will make its copy. Okay, and finally what happened? The cell also will make its copy, and as a result of that, what happened? The two new cells are formed. It formed the new cells. Two new cells are formed, and from this what happened? Again two new cells will form, and from here again two cells will be formed. Two new cells will be formed. So when these cells are forming, also the same thing will repeat. What will repeat? The DNA which is present in nucleus will first make the copy, and then cell organelles present in the cell will make the copy, and finally it will make the new copy of cells. Okay, I hope you have understood. Eventually, by using the information from the DNA proteins, the single cell will leads to form a new organism. See, now one cell has multiplied to 2, 2 will form again 2, and it continues. What happened? This 4 cells again it will form 8 cells. It continues, and finally it will form a complete organism. It may be a human being, or it may be a dog, or it may be a cat, or any kind of organism. Finally it will form an organism. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
See, based on the DNA formed during the reproduction, we can classify the reproduction into two types. First one is asexual reproduction and the second one is the sexual reproduction. Based on the DNA form during the reproduction, ಯಾವ ರೀತಿ DNA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ we can classify the reproduction as asexual reproduction and the sexual mode of reproduction. Okay, so now let's understand few basic things about this. I will teach you about asexual mode of reproduction and sexual reproduction in detail as we go ahead to understand further topics in this lesson. ಈಗ basic things ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. asexual reproduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು, sexual reproduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. Okay, so now first let's understand asexual mode of reproduction. See, when I say asexual mode of reproduction, there is involvement of one parent. See, under asexual reproduction, there is only involvement of single parent. Okay, single parent will give birth to the offspring. Offspring andre enu? Offspring andre ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ child ಅಥವಾ ನ್ಯೂಲಿ ಬೋರ್ನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ asexual reproduction only single parent is involved. With the help of single parent, a new child or the new offspring is born, and the offspring which is born under asexual reproduction will be completely identical to parent. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ರೀತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ ರೀತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ ರೀತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. There is no differences. Take an example of amoeba. ನೀವು ಅಮೀಬಾನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. See, it is best example for the asexual mode of reproduction. See, amoeba undergo asexual mode of reproduction. When amoeba give birth to new offsprings or the daughter cells, this daughter cells is completely same as the mother amoeba. So that is what I am going to convey. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು. ಮದರ್ ರೀತಿನೇ ಯಾವ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ asexual mode of reproduction ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ರೀತಿನೇ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ ರೀತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ born under the asexual reproduction is exactly same as the parent. Because they have same DNA. ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ DNA present in the parent and the DNA present in the offspring is completely same. DNA present in the parent and DNA present in the offspring is completely same. That is why the offspring is completely identical to the parent. Now let us talk about the sexual reproduction. When I say sexual reproduction, there is involvement of two parents. ಇಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಫಾದರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಮದರ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ DNA ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ DNA ಆಫ್ ಮದರ್. DNA ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ DNA ಆಫ್ ಮದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. DNA of father and DNA of mother, they will combine, they will join together to make the offspring. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾದರ್ನ ಮದರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್. ಫಾದರ್ DNA ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ DNA ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಸ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್
ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮದರ್ ರೀತಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಾದರ್ ರೀತಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಸ್ ದ ಮದರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So that is what you have to understand. What is the role of DNA, why DNA is important, why DNA will make the copies of its own ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, DNA is a blueprint. ಹೌದಲ್ವಾ? ದಿಸ್ DNA what we are observing, this DNA it is a blueprint. DNA is the blueprint to build any organism. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ DNA ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ DNA ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ದ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. DNA ಅಂದರೆ ಏನು? DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. DNA is deoxyribonucleic acid molecule. Okay, it is helping to make the copy of its own, where it is present in the humans or it may be present in the animals. Okay, so DNA ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? We have seen, right? DNA is present in the nucleus. DNA is present in the nucleus. They are the thread-like structures, correct? What do we call the thread-like structures? We call it as chromatin. ಆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? DNA strands. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ DNA ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡು ದ DNA do? DNA basically make the proteins. DNA is helpful for synthesizing the proteins. Okay, why it is helpful? It will helpful to create the structure of the different organism. The proteins which are being released by the DNA. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ DNA ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, and finally we have understood about the sexual and asexual reproduction. Asexual reproduction alli nodidaga navu there will be involvement of only one parent, and offspring which is born under asexual reproduction is completely same as the parent, whereas under asexual reproduction we have seen that two parents are involved. Ibru parents irtare, father and mother. Fatherdu DNA and motherdu DNA ಎರಡು ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾದರ್ದು ಮದರ್ದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so in the next session I will teach you another topic from the lesson, how do organisms reproduce. That's all for this session. I am signing off. Thank you.